Хотел просить Гуру Махараджа сказать несколько слов, напутственных, вдохновляющих для лидеров Бхакти-Врикш, которые собрались на этом фестивале. And now I want to ask you, Guru Maharaj, please to say something to inspire and to support all these Bhakti-Vriksha leaders that participated in this festival. И затем мы еще дадим возможность при этом задать какие-то вопросы, которые не хотят. And then devotees, maybe they will be able to ask some questions. See, I just finished one chapter in the Chaitanya book. You need repetition. Мы только что закончили читать книгу Чайтанья, лекцию. And there, Lord Chaitanya was chanting in the garden of Srivas. Мы там читали о Lord том, Chaitanya was chanting in the garden of Srivas. With repetition is better. Мы читали о том, как Господь Чайтанья устраивал свои киртаны в доме Шриваса Такура. Sometimes after the chanting, when he came to external consciousness, Sometimes after the chanting, when he came to external consciousness, Иногда во время этого воспевания Господь Чайтанья приходил во внешнее сознание. he go with the devotees to the Ganges and sport in the water. he go with the devotees to Ganges and sport in the water. И преданные тогда шли к Ганге и погружались в воду. Sometimes he would sit down in the courtyard and the devotees would wave him there. Sometimes he would sit in the courtyard and devotees would bathe him there. И иногда они садились во дворике, и преданные омывали его. There was a maid servant of Srivas who had the name Dukhi. There was a maid servant of Srivas who had the name Dukhi. И у Шриваса была служанка, которую звали Дукхи. Dukhi means sad. Dukhi means sad. Дукхи означает печальный, несчастный. She would see Lord Chaitanya chanting and dancing, and tears would come to her eyes. She would see Lord Chaitanya dancing and chanting, and tears would come to her eyes. И когда она увидела, как Господь Чайтанья поет и танцует, то слезы потекли из ее глаз. With great devotion, she went to the Ganges and filled up pots of water and brought them back to the house of Srivas. With great devotion, she went to the Ganges, filled up the pot, and brought to the house of Srivas. И с великой преданностью она отправилась к Ганге, набрала там полный горшок воды и понесла его в дом Шриваса. She lined them up in a line on the side of the garden. She lined them up in the side of the garden. Не понял. Это про горшки было. Она много горшков приносила, и все в рядок выстроила с краешку в саду. Lord Chaitanya asked, who is doing this? Lord Chaitanya asked, who is doing this? Спросил, кто это сделал? And Srivas said, my maid servant Dukhi. Srivas said, my maid servant Dukhi. Шривас сказал, это сделала моя служанка, которую зовут Дукхи. And Lord Chaitanya said, she should not be called Dukhi. Lord Chaitanya said she should not be called as Dukhi. Господь Чайтанья сказал, ее не следует называть Дукхи. She should be called Sukhi. She should be called as Shuki. Ее надо называть Сукхи. Blissful, Blissful. happy. Счастливая. She's doing this with devotion. She doesn't deserve the name Dukhi. She should be called Sukhi. She is doing devotional service, so she is not deserved to be called as Shuki, but a Dukhi, but Shuki. Поскольку она совершала преданное служение, поэтому она теперь уже достойна того, чтобы не называться Дукхи, а называться Сукхи. All the devotees are overwhelmed with the compassion of the Lord. All the devotees were overwhelmed with the compassion of the Lord. И все преданные были поражены этому состраданию Господа.
that day, Srivas didn't see Duki as a maidservant. From that day, Srivas didn't see Shuki as a maidservant. И с этого дня Шривас уже не смотрел на Дукхи как на свою служанку. Saw her as a Vaishnavi. He saw her as a Vaishnavi. После этого он уже смотрел на нее как на Вайшнави. So we're appreciating how the devotees are so dear to the Lord. So he was appreciating how the devotees are very dear to the Lord. Мы можем увидеть, насколько преданные дороги Господу. How even the maidservant of Srivas, How even the maidservant of Srivas, Даже служанка Шривас Такура she got special blessing. she got special blessing. получила такое особое благословение. I want to speak of Srivas. So what to speak of Srivas? Что и говорить о самом Шривасе. So it was considered that having wealth, personal beauty, good birth, all these things are not useful in themselves. It was considered that having personal beauty, wealth, Good birth, good birth, these are not considered to be academic qualification unless they're used for Krishna. unless they use for Krishna. They're not useful. They are not useful. Для Кришны не важны наше рождение, уровень нашего академического образования и так далее. Для него это не имеет значения. But the maidservant Duki, who became Suki, With the maidservant, Duki, who became Shuki, Итак, эта служанка стала Сукхи. because she had service attitude, because she had service attitude, Потому что у нее было настроение служения. so she became very dear to the Lord. so she became very dear to the Lord. Поэтому она стала очень дорога Господу. We're appreciating how We are appreciating how in a spiritual association, in the spiritual association, И мы можем видеть, как благодаря духовному общению that the exchange is one of love. that the exchange is one of the love. происходит этот обмен любовью. In this material world, love is difficult to come by. In this material world, the love is difficult to come by. В этом материальном мире любовь истинную найти очень сложно. But that's the basic standard of expression in the spiritual world. But that is the basic standard of expression in the spiritual world. Но в духовном мире любовь – это основа всех взаимоотношений. How the associates of Lord Chaitanya are very soft-hearted And how the associates of Lord Chaitanya were very soft-hearted. Можем видеть, что спутники Господа Чайтаньи были очень мягкосердечными. and how they are having loving exchanges. And how they were having loving exchanges. Можно увидеть, насколько полны любовью были их взаимоотношения друг с другом. When they saw Lord Chaitanya's compassion to someone, When they saw Lord Chaitanya's compassion to someone, И они видели это особое страдание Господа Чайтаньи, которое он проявлял кому-то. they began to cry and feel great ecstasy. they began cry and felt great ecstasy. И когда они видели это, они начинали плакать и чувствовали великий экстаз. Appreciating the spontaneous, loving attitude of Lord Chaitanya for his devotees. Appreciating the spontaneous loving exchange of Lord Chaitanya to his devotees. И так они могли оценить это совершенно особое любовное отношение Господа Чайтаньи с его преданными. So that deeply impressed me. That deeply impressed me.
И это на меня произвело очень большое впечатление, очень глубокое. I was thinking that Я думал, что in the exchanges of the Bhakti-Vriksha leaders, in the exchange of the Bhakti-Vriksha leaders во взаимоотношениях лидеров Бхакти-Врикш and the devotees, members, participants, and the devotees, members, the participants и членов Бхакти-Врикша should be sensitive to this loving mood. should be sensitive to the loving mood. Они должны быть чувствительны к тому, чтобы их отношения были пронизаны этим настроением любви. It's a thing that we have in the Bhakti-Vriksha group, which is not in the material world. That is the thing that we have in the Bhakti-Vriksha group, but not in the material world. Это как раз то, что должно присутствовать в группах Бхакти-Врикша, но то, чего нет в этом материальном мире. I appreciate very much 3 days of contemplation and discussion. I appreciate very much the 3 days of your contemplation and the realizations. Я очень оценил итоги ваших размышлений, вашей реализации. How you want to personally develop in your spiritual life. How you want to personally develop in your spiritual life. Как вы намерены серьезно развиваться в вашей собственной духовной жизни. How you are trying to associate with each other. You are trying to associate with each other. Вы стараетесь общаться друг с другом. So, you're all very dear to Lord Chaitanya. You all are very dear to Lord Chaitanya. Все вы очень дороги Господу Чайтанье. Haribo. Nitai Gauranga. Nitai Gauranga. Gauranga. So we want you to delve deep into the ocean of bliss. So we want you to delve deep in the ocean of bliss. Поэтому мы хотим, чтобы вы как можно более глубоко погрузились в этот океан блаженства. Chaitanya is so merciful. Our Lord Chaitanya, He is so merciful. Господь Чайтанья настолько милостив. Bhagavad-gita, Srimad Bhagavatam, they give so many teachings. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam gives so many teachings. Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам дают очень много разных наставлений. But Prabhupada said that teacher sometimes takes the chalk and writes something on the chalkboard. Prabhupada said that teachers sometimes they take the chalk and they write something on the chalkboard. Иногда учитель, он берет кусок мела и пишет что-то на доске. So Lord Chaitanya came as a devotee and he showed how to practice devotional service. So Lord Chaitanya came as a devotee. He showed practically how to practice devotional service. Господь Чайтанья пришел как преданный, для того, чтобы показать всем, как нужно практиковать преданное служение. Some devotees said that they don't understand Lord Chaitanya as well as Bhagavad-gita and Srimad Bhagavatam. Some devotees said that they don't understand Lord Chaitanya as well as Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Некоторые преданные говорят, что им сложно понять Господа Чайтаньи настолько же ясно, как они понимают Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам. Chaitanya, Lord Gauranга, he's a living example of Bhagavad-gita and Vedas. Lord Chaitanya, he is the living example of the Bhagavad Gita and the other Vedas. А на самом деле Господь Чайтанья, Гауранга, и является живым примером следования наставлению Бхагавад-гиты и других вед. It's to touch our heart. To touch our heart. И он трогает наше сердце. Last week we were on the Sankirtan procession leading up to the Shantaji.
In the past week, we read about the Sankirtan procession leading up to the house of Chankazi. Мы читали недавно о процессе Санкиртана, который Господь Чайтанья повел по направлению к дворцу Чхандакази. Krishna in the Rasa Leela, and one night became like a day of Brahma. Krishna in the Rasa Leela, that one night became a day of Brahma. И когда Кришна танцевал танец Раса-лилы, то одна ночь длилась как день Брамы. Lord Chaitanya was chanting throughout Navadvip. And Lord Chaitanya was chanting throughout Navadvip. И Господь Чайтанья пел по улицам Навадвипы. Sound penetrated all over the universe and beyond. Sound penetrated all over universe and beyond. Этот звук проникал по всей Вселенной и даже за ее пределы. And went out to the spiritual world. And went up to the spiritual world. И попадал даже в духовный мир. And all the devas like Indra and others. All the devas like Indra and others. И все девы, полубоги, такие как Индра и другие, they came down when they saw the Lord chanting. They fainted in ecstasy. They came down, and when they saw the Lord was chanting, they fainted in ecstasy. Они все спустились на землю, и когда они увидели пение Господа, они все потеряли сознание от экстаза. When they came awake, и когда они снова пришли в чувство, they took human form and joined in the kirtan. They took human form and they joined in the kirtan. Они приняли человеческие облики и присоединились к киртану. Apsaras, angels from the heavenly planets, shined down flowers. Apsaras and angels from the heavenly planets, they were showering down flowers. Апсары и ангелы с небесных планет сыпали вниз цветы. Every doorway had banana trees with bunches of bananas and cold water pots. Every doorway had banana trees, bunches of bananas, and full water pots. И повсюду были банановые деревья, и со связками бананов, и повсюду стояли горшки с водой. All the devotees were totally overwhelmed. They didn't know what was going on. All the devotees were totally overwhelmed. They didn't know what was going on. И преданные были полностью переполнены этими чувствами. Они вообще не понимали уже, что происходит. They carrying a torch in one hand, oil in another. They were carrying torch in one hand and oil in another hand. Они несли лампады в одной руке, а масло в другой. But said they were clapping and playing musical instruments. But they were also clapping and playing musical instruments. И при этом еще они умудрялись хлопать в ладоши и играть на музыкальных инструментах. How can you do that with two hands, one having oil, one torch? How can you do that with two hands, one carrying torch, one having the oil? Как это можно сделать двумя руками, если у вас уже в одной лампада, а в другой масло? Надо еще на инструментах играть. It said because they manifested four arms. It says that because they manifested their four arms. Но читание Бхагавата говорит, что они сделали это, потому что у каждого из них появилось по 4 руки. But they didn't realize it because they were so ecstatic. They didn't realize it because they were so ecstatic. Но они этого даже не заметили, потому что они пребывали в таком необычайном экстазе. Some people would criticize normally. Some people who would criticize normally. И некоторые люди, которые обычно критиковали преданных, When they saw the kirtan, and they saw the kirtan, the Sankirtan, they started to dance, they started to chant, they started to roll on the ground. They started to dance, started to chant, started to roll on the ground. То и эти люди стали петь, стали танцевать и стали кататься по земле. It's like Lord Krishna had declared such a war, or like he lifted up the Govardhan hill. Just like Lord Krishna when he was at the Kurukshetra war, or like he when lifted the Govardhan hill.
Это как Кришна, когда он был на поле битвы Курукшетра, или когда он поднимал холм Гавардхана. It said Lord Chaitanya came down from all Vrindavan to establish the Sankirtan movement. It says that Lord Chaitanya came down from the spiritual world to establish the Sankirtan movement. Также и Господь Чайтанья снизошел из духовного мира в этот мир, для того, чтобы начать здесь движение Санкиртаны. So he did that in the Sankirtan. So he did that in Sankirtan. И он сделал это, совершая Санкиртану. So Bhakti-Vriksha groups are basically the extension of Lord Chaitanya's loving movement. Bhakti-Vriksha group are basically the extension of the Lord Chaitanya's movement. И группа Бхакти-Врикш — это такие особые филиалы движения Санкиртаны Господа Чайтаньи Махапрабху. That all of you get the loving ecstasy of Lord Chaitanya. We hope that all of you will get the loving ecstasy of Lord Chaitanya. И, конечно, может быть, не все вы сможете испытать тот любовный экстаз, который испытывал Господь Чайтанья. And that you'll be able to give it to others. And that you will be able to give it to others. И не сможете давать его Вы, другим. Гуру Махарадж, надеется, что вы все сможете почувствовать этот экстаз и раздавать его всем. Значит, я недооценил видение Махараджа. Если мы сможем испытывать, сможем его раздавать. Спасибо, дорогие, спасли меня от искажения. If you don't mind. Если, конечно, вы не против. So we like to see all the dukis become sukhis. We like to see all the dukis to become shukis. Мы хотели, чтобы все дуки стали сукхи. Anyway, I think you've done wonderful work. Anyway, I think you all have done a wonderful work. Так или иначе, я думаю, что все вы проделали замечательную работу. I just hope that Lord Chaitanya's loving mood may all touch your hearts. I just hope that Lord Chaitanya's loving mood will touch all your hearts. Я просто надеюсь, что это любовное настроение Господа Чайтаньи коснулось ваших сердец. That you can take many people back with you to the spiritual world. You can take many people back with you to the spiritual world. И так вы сможете многих людей забрать вместе с собой в духовный мир. Haribol. Haribol. Are there any questions? Are there any questions? So Пожалуйста, есть ли какие-то вопросы? is question answer session next? Is that in the the schedule? Okay. Преданные, пожалуйста, поднимайте руки или пишите в чат. Руку лучше синенькую поднять, чтобы мы могли вам дать. Переводите, пожалуйста. Devotees will type their questions into the chat. Можно я тогда первый начну вопрос, пока еще никто не успел поднять руку? Ekatma Sundari wants to ask first. Махарадж, спасибо большое. Вот, You have a nice picture of TOVP behind you. You have a very nice picture of TOVP behind you. Вы на фоне прекрасной картины TOVP, я вижу. Махарадж, спасибо большое. Мы вот эти 3 дня, у нас как бы был фестиваль, что мы идем в Навадвипу, и вот когда вы проявились, реально мы почувствовали, что мы оказались в Навадвипе благодаря вам. All this festival we called as steps to Navadvipa. So we had 3 days and 3 steps to Navadvip. We were going to Navadvip, and finally we have a feeling as now you've just revealed Navadvipa for us. И у меня такой вопрос, что вот соприкасаясь с вами, реально можно ощутить Господа Чайтанью и вот это настроение Его милости, но это, знаете, небольшое как бы пространство такое, потом, когда занимаешься повседневными делами, служением, это все выветривается и куда-то уходит. Как все-таки поддерживать вот это состояние
чтобы оно было постоянно, чтобы то, что вы сказали, чтобы мы раздавали эту любовь, чтобы она вот была, не уходила. I have a feeling that now, while we are associating with you, and while we are here on this festival, we have this glimpse, this gist of this ecstasy of Lord Gauranga Mahaprabhu's ecstasy. But then, during the everyday life, it eventually it fades away. So, what should we do to keep this spirit? We are supposed to always remember Krishna and never forget him. You're supposed to always remember Krishna and never forget him. Это то, что от нас ожидается, чтобы мы постоянно помнили о Кришне, никогда его не забывали. Even in the ordinary life, we should think that we're doing everything for Krishna. Even in the ordinary life, we should think that we are doing everything for Krishna. И даже в нашей обычной жизни мы должны понимать, что все, что мы делаем для Кришны. Say you're going to the supermarket to buy something. Say we are going to the supermarket to buy something. Например, мы идем в универсам, чтобы купить что-то. You can offer that to Krishna. You can offer that to Krishna. You're going to. Затем можем это предложить Кришне. And so you're going to buy something for Krishna. Say if you're going to buy something for Krishna. Итак, мы идем покупать что-то для Кришны. Say you're working. Say you're working. Или, например, вы работаете. You're earning money. You're earning money. Зарабатываете деньги. And with that, you're maintaining your devotional service, your house, your. And with that, you're maintaining your devotional service and your house. И благодаря этим деньгам вы поддерживаете ваше преданное служение, ваш дом. You give something to help your local temple. You give something to help your local temple. Вы даете какие-то деньги для поддержания вашего местного храма. Or you help the Bhakti-Vriksh to give prasadam at the end of the program. Or you are helping the Bhakti-Vriksha to give prasadam at the end of the program. Или вы помогаете вашей Бхакти-Врикше оплатить просад, который будет раздаваться в конце программы. Everything you do, you connect it to Krishna. Everything you do, you connect that to Krishna. Таким образом, что бы вы ни делали, вы можете связать это с Кришной. And that way you're always in the ecstasy of serving Krishna. So in that way, you're always in the ecstasy of serving Krishna. Таким образом, на протяжении всего дня вы будете находиться в экстазе служения Кришне. Use your ability, use your intelligence, use your education. Use your ability, use your talent, use your education. И в служении Кришне все, свои способности, таланты, свое образование. Everything use it in the service of Krishna. Everything you use it in the service of Krishna. Все, что у вас есть, вы используете в служении Кришне. Use it in the service of Gauranга. Use it in the service of Gauranга. Используйте все в служении Гауранге. Haribo. Haribo. Спасибо большое, Махарадж. Thank you very much, Maharaj. Я вижу, Сулакшина Гопи Мададжи хочет задать вопрос. Sulakshana Gopi wants to ask a question. Харе Кришна. Я занимаюсь Бхакти-Врикшей и видела много чудес на ней. I'm doing Bhakti-Vriksha and I saw lots of miracles. Но при этом я вижу, что я до сих пор очень несовершенная. But at the same time, I'm sure I'm still imperfect. Have lots of faults. Как получается, что через меня несовершенную как-то проникает совершенный Господь? How come that I am being so imperfect? The perfect Lord, He works through me. И как не перепутать, когда действую я, а когда его совершенная, когда мои ошибки, а когда его совершенная воля? And how can I distinguish between my activities and Lord's activities? Perfect Lord's will and my... Yeah, perfect Lord's will and maybe my faulty some faults.
some mistakes. Can you repeat the last sentence? How can I distinguish when it's my activities or Lord's activities? When it's perfect will of the Lord or when it is my imperfect will? Ideally, your desire should be the same as Krishna. Ideally, your desire should be the same as Krishna. Но в идеале ваши желания должны быть такими же, как желания Кришны. If you're seeing that, or if you're seeing that it's successful, and you take it as Guru and Krishna's mercy. And if you're seeing some miracle or if you're seeing some success, then you take it as Guru and Krishna's mercy. Если вы видите какие-то чудеса или какой-то успех к вам приходит, просто должны принимать это как милость Гуру и Кришны. When we chant Hare Krishna, we want the Lord to use us as His instrument. We chant Hare Krishna because we want the Lord to use us as His instrument. Мы воспеваем Харе Кришна, потому что мы хотим, чтобы Господь использовал нас в качестве своих инструментов. So He's using you as His instrument. So He's using you as His instrument. Вот Он и использует вас в качестве своего инструмента. But if it fails, then you think it's your failure. Then if it fails, then you think that it's your failure. And not your instrument. Вы терпите неудачу, да, вы даже думаете, что вы причина этой неудачи, это ваша неудача. You're not being a very good instrument. You're not being very good instrument. Значит, вы просто были не очень хорошим инструментом. So if you're humble, then the Lord can work through you better. And if you're humble, then the Lord would work through you better. И если вы будете смиренными, тогда Господу будет легче действовать через вас. If you're very proud, the Lord may not be so kind to work through you. If you're very proud, then the Lord may not be so kind to work through you. А если вы будете очень гордыми, тогда Господу будет действовать через вас сложно. I'm very glad that you're taking a humble position. So I'm very glad that you're taking a very humble position. Поэтому я очень рад, что вы принимаете такую смиренную позицию. Okay, next question. Спасибо большое. Прабал Прабhu задает такой вопрос. Можно ли развить сознание слуги и развить гуру Ништху, не пройдя Бхакти-Лату, Бхакти-Шастры, Бхакти-Сарвабхаму, Бхакти-Веданту и так далее? Что можно развить? Сознание слуги и... Can we develop a service attitude without and Guru Nishtha and Guru Nishtha without going through через что? Бхакти-Лата, Бхакти-Шастры. Without going through Bhakti-Lata and Bhakti-Shastri, etc. Who is asking the question? Еще раз имя. Прабал Прабhu. Прабал Прабу. Can I see his face? Можно ли вывести лицо этого Прабу сейчас, администратор, пожалуйста, мистер Прабу, чтобы Гурудев видел, кто это спрашивает? Прабал Прабу, можете, пожалуйста, проявиться, как-то поднять руку, чтобы мы вас увидели, где вы? Включить видео нужно обязательно. Видео включить. Нужно включить видео и заговорить. Тогда будет. Вот я вижу, где вы. Единственное, что у вас видео не включено. Вот сейчас включено. Да, есть у вас звук. Bhakti-Shastri is the Bhagavad-Gita. You see, Bhakti-Shastri is the Bhagavad-Gita. And Bhakti-Vaibhav is the first 6 cantos of the Srimad Bhagavatam. And Bhakti-Vaibhav is the first 6 canto of the Srimad Bhagavatam. Бхакти-Шастра – это изучение, прежде всего, Бхагавад-гиты, а Бхакти-Вайбхава – это изучение первых 6 песен Шримад Бхагаватам. Bhakti-Vedanta is the last 6 chapters of
six cantos of Bhagavatam. And Bhakti-Vedanta is the last 6 cantos of Srimad Bhagavatam. А Бхакти-Веданта – это последние 6 песен Шримад Бхагаватам. So we should definitely read the entire Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, So we should definitely read the entire Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. И, несомненно, мы должны прочитать всю Бхагавад-гиту и весь Шримад Бхагаватам. The courses of Bhakti, Shastri Bhakti, Vaibhav Bhakti, Vedanta, etc. are just to facilitate our studying the Shastras. Because that Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav, Bhakti Vedanta, they are all just to facilitate us to study the Shastras. Потому что эти курсы Бхакти-шастры, Бхакти-вадбхава, Бхакти-веданта просто побуждают нас изучать шастры. If we study the Shastra, if we know the subject matter, If we study the Shastra and we know the subject matter, И если мы изучаем шастры, то мы, естественно, запоминаем то, о чем говорится там. even if you don't do the formal test, even if you don't do the formal test, Sorry? Даже если вы не проходите через формальное тестирование на этих курсах, you're achieving the goal. you are achieving the goal. Тем не менее, цель вы все равно достигаете. So the formal education is just facilitate learning. The formal education is just to facilitate the learning. То есть все это формальные образовательные курсы предназначены для того, чтобы просто побудить вас изучать, читать. Should study the Shastra. Anyway, we should study the Shastra. То есть так или иначе мы должны изучать шастры. All right. Okay, so Guru Maharaj will be back after 2 minutes break. Гуру Махарадж через 2 минутки вернется к нам. Ангир Гауранга Прабhu, сколько у него будет еще времени, не знаете? Ну, вообще, официально его время истекло, но, похоже, он готов нам еще какое-то время уделить. Потому что немножко дольше присутствует на каждой встрече, я заметил, чем запланировано, потому что ему всегда тяжело расставаться с преданными. They can be ready with other questions. Пожалуйста, подготовьте пока другие вопросы, на которые он сможет ответить, когда вернется. можно их сразу в чат записать, и чтобы потом уже не озвучивать, а я сразу бы перевела для экономии времени. Да, пока тут нет вопросов, поэтому важно, чтобы они были. Пожалуйста, подумайте. Пользуйтесь такой возможностью редко. Так. Сколько сиделись? Ага, есть вопросы еще. Вот есть один вопрос. Ананда Чинмая, да? Есть вопрос.
5 вопросов у нас уже. We'll take 2 more questions. We have 5. Oh, okay. Okay, 5 questions, but Gurma give short answers. 5 вопросов Гурмахарадж ответит, но коротенько. Okay, are you ready? Yes, go ahead. Okay, Ananda Chinmaya Devidasi. Hare Krishna Maharaj, please accept my obeisances. Can you please give an instruction to the participants of Bhakti-Vriksha, to those who take part in Bhakti-Vrikshas, and also some instruction for the leaders of Bhakti-Vriksha? Больше, чем 5 вопросов. Was it clear? Short answer, yes. Short answer means yes. I can do that. I can do that. Вопрос был, можно задать? Можно задать. Ответ да, задать можно. That was a question. Can you do that? Yes. That's the question. Can you do that? Вопрос. Можно задать? Можно. Ответ. You know. Next. Okay, next. You Please give us an instruction. have to to- be careful to ask the question. Probably. Всё, один вопрос мы использовали. Один из 5 вопросов уже видите, ушел. Осторожно, говорит, нужно, Гурмахарадж, говорит, внимательно задавайте вопрос. Devotional service Devotional service Преданное служение is the perfection of life. is the perfection of life. – это совершенство жизни. Said that whether the economies or the highest performers of material activities, It says that it is better than the karmas or pious performance of the material activities. Это лучше, чем карма, чем любое исполнение своих материальных обязанностей, or the gyanis. Or the jnanis. чем то, что делают гьяни. Those who know the difference between the material energy and the spiritual energy. Those who know the difference between the material energy and the spiritual energy. Потому что мы знаем разницу между духовной энергией и материальной энергией. Better than the gyanis are the devotees. Better than the jnanis are the devotees. Преданные лучше, чем гьяни. But the best devotee is the one who is absorbed in ecstatic love of Krishna. But the best devotee is the one who is absorbed in the ecstatic love of Krishna. То есть гьяни лучше, чем карми, преданные лучше гьяни, а из преданных лучшим считается тот, кто обладает чистой экстатической любовью к Богу. We want all the participants of the Bhakti-Vriksha to achieve this ecstatic love for Krishna. We want all the participants of the Bhakti-Vriksha to achieve the ecstatic love for Krishna. И поэтому мы желаем всем членам Бхакти-Врикш обрести эту экстатическую любовь к Кришне. We want all the leaders to guide the people in that direction. We want all the leaders to guide their people in that direction. И мы хотели бы, чтобы все лидеры Бхакти-Врикш вели своих членов вот именно в этом направлении. And to personally experience loving ecstasy. And personally experience that loving ecstasy. И чтобы сами лидеры Бхакти-Врикш тоже испытывали этот любовный экстаз. It's not necessary to do great austerities or penances. It's not necessary to do great austerity or penances. Не ожидает, что будем совершать какие-то великие аскезы и покаяния. One doesn't have to be a sannyasi. One doesn't need to be a sannyasi.
Не обязательно становиться саньяси. Lord Chaitanya said, Grihe Thakur, Bani Thakur, Sada Hari Bole Thakur. Lord Chaitanya said, Grihe Thakur, Bane Thakur, Sada Hari Bole Thakur. Это известные слова Господа Чайтаньи. Whether you're Grihastha, whether you're sannyasi, chant Hare Krishna. Whether you're a Grihastha or sannyasi, just chant Hare То Krishna. есть, будете вы грехастха или саньяси, все равно воспевайте Харе Кришна. Hare Bol. Hari Bol. Next question. Следующий вопрос. Next question, Manohar Chaitanya Das. Please tell us, what do you think Srila Prabhupada would want from us right now, from Bhakti-Vriksha leaders, from Bhakti-Vriksha? Is he online? Is he online? Manohar Chaitanya Prabhu? Манохар Чайтанья здесь сейчас, онлайн. Можно его увидеть. If he is there in the gallery view, please raise your hand. Если вы здесь, поднимите руку, пожалуйста. Да, вот пару слов вот. Манохар Чайтанья. Видно. He is sector leader of Moscow Bhakti-Vriksha. He is the sector leader of the Moscow Bhakti-Vriksha. I think right now, during this pandemic of the coronavirus, I think right now, during this pandemic of the coronavirus, Я думаю, сейчас вот в мире идет эта пандемия коронавируса. we should, now there's protests all over the world about racism. there is a big protest all over the world about the racism. И так сейчас по всему миру, также сейчас по всему миру идут эти протесты против расизма. They say Black Lives Matter. They say that blacks' lives matter. Их лозунг «черные жизни, жизни черных тоже важны». But actually the human beings are killing billions of animals. Actually, the human beings, they're killing billions of animals. Но при этом люди убивают миллиарды животных. And this virus comes from the animals. And this virus, they come from animals. И этот вирус как раз пришел к нам от животных. So the animals are taking their vengeance. So the animals are taking their vengeance. Таким образом, животные сейчас берут у нас реванш. So people should think about this, what they eat. So people, they should think about what they eat. Поэтому люди должны сейчас задуматься о том, что они едят. We should encourage all the people to chant the name of God. And we should encourage all the people to chant the name of God. И при этом мы должны вдохновлять всех людей воспевать имена Бога. And those that are really know that one name of Krishna is equal to 3,000 names of God. That one name of Krishna is equivalent to 3,000 names of God. И одно имя Кришны эквивалентно 3000 других имен Бога. One name of Rama is equal to 1,000 ordinary names of God. One name of Rama is equivalent to 1,000 names of God. А одно имя Рама эквивалентно 1000 имен Бога. So we recommend everyone chant Hare Krishna, Hare Rama. So we recommend that people chant Hare Krishna and Hare Rama. Поэтому мы сейчас должны рекомендовать людям воспевать Харе Кришна и Харе Рама. But if they're not But if they're not, inclined to chant the names in Sanskrit, if they are not inclined to chant the name in Sanskrit, Но если люди не хотят воспевать имена на санскрите, they can chant whichever bona fide name is in their scripture. they can chant whatever bona fide name is there in their scriptures. они могут воспевать любое авторитетное имя Бога, которое упоминается в каких-то писаниях. I think the Bhakti-Vriksha leaders should promote this chanting of Hare Krishna. I think Bhakti-Vriksha leader, they should promote this chanting of Hare Krishna. Я думаю, что лидеры Бхакти-Врикша должны всячески пропагандировать это воспевание Харе Кришны. America, Brazil, Russia, India are the top four of the coronavirus. America, Brazil, Russia, India, they are on the top 4 in coronavirus. И сейчас в этих списках по коронавирусу лидируют Соединенные Штаты, Бразилия, Россия и Индия. So
we also have our work in India. So we also have our work in India. У нас также много работы в Индии сейчас. But you have your work in Russia. And you have your work in А у вас Russia. своя работа в России. You have to encourage more people to chant. Вы должны вдохновить как можно больше людей воспевать Харе Кришна. Okay, next question. Следующий вопрос. Anna Polishuk. Hare Krishna, please accept my obeisances. Can I please know your opinion, Maharaj, about Bhakti-Vriksha for children? Do we need to start Bhakti-Vriksha for children? What should we study on those Bhakti-Vriksha? And what is the most important for kids Bhakti-Vriksha? Oh, that is that. What's Mataji's name? Anna? Anna Polishuk. Anna Polishuk. There should be some children's programs. There should be some children's program. Несомненно, у нас должны быть программы для детей. I heard that Bhakti-Vriksha for children is very effective. I heard that Bhakti-Vriksha for children is very effective. Я слышал о том, что Бхакти-Врикша для детей очень эффективны. They're very intelligent, they have lots of things to say. They are very intelligent. They have a lot of deep insight. Они очень разумные, они очень склонны смотреть внутрь. One has to be expert to guide such a group. One has to be expert to guide such a group. Но чтобы вести такую группу, нужно быть опытным в этом. Have to be very interactive, very exciting. It has to be very interactive and exciting. Такие группы должны быть очень интерактивными и вдохновляющими. So those who are good at dealing with children, they can do such things. So those who are very good in dealing with children, they could do such things. Поэтому те, кто хорошо умеет обращаться с детьми, вот они могут вести такие Бхакти-Врикши. In some places, they have the Bhakti-Vriksha for the adults. They also have Bhakti-Vriksha for children. In some places, they have Bhakti-Vriksha for adults as well as for children. В некоторых местах одновременно проходит Бхакти-Врикша для взрослых и для детей. That frees the parents up to participate in the Bhakti-Vriksha for adults. That brings the parents up. Frees the parents. Frees them. That frees the parents to take part in the Bhakti-Vrikshas. Да, если проходит параллельно детская Бхакти-Врикша, это освобождает родителей, и они могут участвовать в своей взрослой Бхакти-Врикше. By engaging the children and having a children-oriented Bhakti-Vriksha. Engaging the children in children-oriented Bhakti-Vriksha. Если мы занимаем детей, Бхакти-Врикши рассчитаны на них. Somehow or another, we need to have programs for the children also. Somehow or another, we have to have programs for the children. Так или иначе, такие или другие, но программы для детей у нас должны быть. Prabhupada called them Vaikuntha kids. Prabhupada told that they are Vaikuntha kids. Прабхупад говорил, что дети преданных – это дети Вайкунхи. Krishna sends very special souls to become the children of devotees. Krishna has sent special souls to become the children of devotees. Присылает особые души, чтобы они родились как дети преданных. It's the highest birth. It's the highest birth. Самое высшее рождение. One is born in a rich family. One is to take birth in a rich family. Человек может родиться в богатой семье. But much better than that is to be born in a family of bhakti yogis. But much better than that is to take birth in the family of bhakti yogis. Но намного лучше такого рождения родиться в семье бхакти-йогов. So, as parents, you should try to give your devotees inspiration to be devotees. Give your children
inspiration to the devotees. So as parents, we should try to give your children inspiration to be a devotee. И как родители мы должны постараться дать своим детям вдохновение быть преданными. Is that all right? Is that all right? Это отвечает на ваш вопрос? Just wanted to share, in UK, they have children Bhakti-Vriksha. Last year, marathon, the children Bhakti-Vriksha, they distributed 700 books for the marathon, December marathon. Хотели рассказать, что в Англии есть детские Бхакти-Врикши. На последнем декабрьском марафоне члены этих детских Бхакти-Врикш рассмотрели 700 книг Шрилы Прабхупады. Yeah. Next question. Следующий вопрос, пожалуйста. Okay. Spasibo for your question. Spasibo for your question. Спасибо за ваш вопрос. Okay, Ekatma Sundari again. This is the fourth question. This is the third. We have a lot. All are nice. This question and one more question. Окей, Ангел Прабhu, может, вы выберете тогда? Очень много вопросов, я затрудняюсь. If you want, you can give chance to others. You take two more. We said 5, so 2 more questions. Keep it short. It's 9:50 now. Ну, давайте вопросы Экатма Сундри сейчас ответим. Okay, so Ангел Prabhu thinks that this question is important. So Ekatma Sundari is asking the question, how not to lose out of sight the essence of Bhakti-Vriksha by following the form of Bhakti-Vriksha, because we want to have more and more Bhakti-Vriksha groups, and but sometimes we forget about the mercy and love of Lord Chaitanya, and then we become too demanding. We just demand more groups faster, let's develop faster and open more and more groups. How to find balance? How to find balance between the rapid expansion, like being, we need to develop more group, and more group, compared to developing, the how to have the mercy of Lord Chaitanya, how to balance between these two. Who asked the question? Who asked the question? That same Mataji. Ekatma, yes, same Mataji on TOVP. Did they really 2 questions, 1 person? 2 questions from 1 person. 2 вопроса от одной личности. The general devotees. The general devotees. I don't think they should be too involved. Pardon? They should not be so much pressured for it. The general devotees, they should not be too much pressured for this. Но на обычных преданных не следует слишком сильно давить в этом отношении. But the leaders, they may discuss amongst themselves. The leaders, they may discuss among themselves. Но лидеры могут обсуждать это между собой. I say all the 7 leaders of a sector. Say all the 7 leaders or the sector leaders. Например, все лидеры группы или лидеры сектора. I talk with the sector leader. They talk with the sector leaders. The 7 leaders talk with the sector leaders. Сектора своим. How to expand the Bhakti-Vriksha. How to expand in Bhakti-Vriksha. Они должны обсуждать, как нам расширить, как увеличить количество Бхакти-Врикш. And sometimes the sector leaders may discuss with the circle leader. Similarly, the sector leaders, they may discuss with the circle leaders. Также лидер сектора может обсуждать эти вопросы с лидером округа. And once every 3 months or so, all the groups talk with the circle leader. Once every 3 months or so, all the groups, they talk with the circle leader. Каждые 3 месяца они должны общаться с лидером округа. At that time, they discuss some strategies
how to increase the Bhakti-Vriksh. So at that time, you may discuss some strategies how to increase the Bhakti-Vriksha. И на таких встречах они могут обсуждать стратегию, как увеличить количество Бхакти-Врикш. I don't think you should be putting too much pressure on the individual devotees. I don't think it should be put too much pressure on the general devotees. Я думаю, что в таком случае это не будет создавать сильного давления на обычных преданных. You may encourage them to bring friends. We may encourage them to bring friends. Мы можем вдохновлять их туда вот. Bring friends. Вдохновлять, чтобы просто члены группы привозили своих друзей на программы. Different things. Different strategies like that. Different strategies like that. Такого рода стратегии можем предлагать людям. But it should be not too much pressure. But it should not be too much pressure. Но при этом не должно быть сильного давления. You want to keep the loving mood of the Bhakti-Vriksha. We wanted to keep the loving mood of the Bhakti-Vriksha. Мы должны всегда сохранять это любовное настроение Бхакти-Vrikша. But at the same time, the leaders, they may have a certain objective. At the same time, the leaders, they may have certain objectives. Но у лидеров могут быть цели. And think how to guide the activities of the group. And think how to guide the activities of the group. И мы можем думать, как руководить деятельностью групп. In such a way that it will grow. In such a way that it will grow. Таким образом, чтобы они росли. Okay? Just like how one Mataji asked about children program. Just like how that Mataji asked about children program. Также Матаджи спросила про детские программы. If you have a program for children, then more parents will be inspired to participate. Then, if you have a program for the children, that will inspire more parents to participate. Если вы вдохновляете детские программы, то также вдохновит большее количество родителей участвовать в программах. I want the children to be better human beings, better. Because the parents wanted the children to be better human beings. Потому что родители хотят, чтобы их дети выросли хорошими людьми. Okay, last question. Вот мне кажется, еще один важный вопрос, связанный с предыдущим вопросом Шривас Пандита. Дорогой Парам Гурудева, насколько важно ставить количественные цели в проповеди? Как достигать высоких результатов, не теряя при этом энтузиазма? Okay, the Angir Gaurang Prabhu chose the last question. Is Shrivas Pandit does? Dear Param Gurudev, how important it is to get quantitative goals in preaching, and how to get high results, not losing the enthusiasm. Quantitative goals. Quantity of goals. Quantitative, like to achieve more, like quantity, not quality, but quantity, amount. To plan some figures, what we want to achieve, how many groups, how many rounds. Should we use such goals? Should we use such goals? Should we use such goals? And how to deal with What's the question? What the exact question? Because the questions are not so... Okay, how important it is to put quantitative goals in numbers, putting numbers as goals in preaching. How important yes, it is and how to put get numbers to achieve like goals. We put numbers in preaching. How important it is in preaching. And how to achieve them without losing enthusiasm. And how to achieve them without losing the enthusiasm. Our Prabhupada told me to arrange the distribution of 10,000 big books and 100,000 small books. Like Srila Prabhupada told me to arrange for the 10,000 big books and 100,000 small books.
Например, Шрила Прабхупада велел мне устроить так, чтобы моя команда распространяла 10 тысяч больших книг и 100 тысяч маленьких. Every month. Every month. Каждый месяц. Give me a goal like that, then I don't lose enthusiasm. He gave me a goal like that, but I didn't lose the enthusiasm. Он дал мне такую цель, я не потерял от этого энтузиазма. It's very hard actually to achieve that goal. It's very hard to actually to achieve the goal. Достичь такую цель очень нелегко. I don't see that as a reason to lose enthusiasm. But I don't see that as a reason to lose my enthusiasm. Но такая сложная цель вовсе не является причиной, чтобы я потерял мой энтузиазм. I just thought when Prabhupada, he put a priority on book distribution. At Prabhupada, he put a priority on book distribution. Шрила Прабхупада всегда ставил на первое место распространение книг. So anybody that distributes Prabhupada books, if they feel some inspiration from me, I'm grateful to them. What is that, Guruma? Everybody who distributes Prabhupada books, Everybody who distribute Prabhupada books, they feel some enthusiasm from me. if they feel some enthusiasm for me, I'm very grateful. I'm very grateful. Если те, кто распространяет книги Шрилы Прабхупады, чувствуют энтузиазм, чтобы делать это для меня, то я всегда очень благодарен им. Just like we go to Prabhupada and say, he did this thing, and then he would say, okay, next year, double it. Just like when we go to Prabhupada and say, Prabhupada, we did this thing, we did that, and then Prabhupada says, okay, good, double it. Когда преданные приходили с отчетами к Прабхупаде, говорили, Прабхупада, мы достигли этого, достигли того, Прабхупада говорил, хорошо, а теперь удвойте это. It's not that if you don't double it, you're a failure, you're rejected. It's not that if you don't double it, you are failure or you are rejected. Но при этом это не означало, что если вы не удвоили свой результат, теперь вас отвергли или вы считаетесь неудачником. It gives us a goal. To keep us in goal. It gives us a goal. It gives us a goal. Просто это дает нам некоторую цель. But it's not that we should lose our enthusiasm. It's not that we have to lose our enthusiasm. Но при этом мы вовсе не должны терять наш энтузиазм. If we don't If we don't achieve achieve the goal, the goal. Если мы пытаемся... we try the best we can. We try the best we can. Мы просто стараемся изо всех сил, насколько можем. And if we're able to increase, Prabhupada would appreciate that. If you're able to increase, then Prabhupada would appreciate that. Если у вас действительно получится увеличить, Прабхупада это, несомненно, оценит. So although we don't want to, if we have a goal, want to increase a certain number, but we shouldn't lose our sight of it. We don't burn out the devotees and such things. The thing is that if we have a goal, we wanted to achieve that goal. The point is that even if we are not able to achieve that, we don't burn out the devotees or do something like that. Просто суть в том, что если у нас даже есть цель, то если она и не достигается, мы не ругаем преданных, не отвергаем их. It's kind of a friendly goal. It's kind of a friendly goal. Это такая дружелюбная цель. Just to give us something to aim for. Just to give us something to aim for. Просто чтобы у нас было к чему стремиться. Whatever you do sincerely, Krishna will appreciate that. But whatever you do sincerely, Krishna will appreciate that. Но при этом все, что мы делаем, если мы делаем это искренне, Кришна это оценит. Please don't take it so serious that Please don't take it so seriously about that. I lose your enthusiasm. That you will lose your enthusiasm. Пожалуйста, не принимайте цели настолько серьезно, чтобы из этого потерять свой энтузиазм. Try the best you can. Try your best you can. Просто пытайтесь настолько, насколько можете. You may do better, you may not. You may do better, you may not.
Может быть, вы достигнете успеха, может быть, не достигнете. At least give it a good try. At least you give a good try. Но, по крайней мере, попытайтесь. Okay, Thank you. Spasibo. thank you, Thank spasibo. you very much. We're very grateful to Guru Maharaj. Thank you. I'm very glad to see all the Bhakti-Vriksha leaders. I'm very glad to see all the Bhakti-Vriksha leaders. Я очень рад видеть так много лидеров Бхакти-Врикш здесь. I offer them my blessings. I offer them my blessings. Krishna Я Maharaj. даю вам все Krishna Matirastu. Кришна Матирасту. Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. Гауранга! Gauranga. Jai Gauranga. Gauranga. And the auspicious sounds, ladies, Uludwani, men, Haridwani, auspicious sounds at the end. Should we hear the ladies making the Ulludwani and Prabhus making the Гуру Haridwani Махарадж sound? предлагает включить сейчас всем микрофоны и Прабху, чтобы Харидвани, а женщину делали Улудвани. Спрашивает, хотите ли вы? First man, ladies first, ladies first. То есть мужчины хотят харибола, а женщины... Сначала женщины. 1, 2, 3. Улудвани. Hare Krishna. Now Prabhus, say Very well. Okay, Prabhu.